ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. మనము ఎస్ఏపి అంటే ఏంటి? సో, మనకు ఎస్ఏపిని లాగిన్ మనకు అయ్యే ముందు మనకు క్లయింట్ అంటే ఏంటి? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది? అదేవిధంగా మనము ఎన్ని లాంగ్వేజెస్‌కొచ్చేసి ఎస్ఏపి సపోర్ట్ చేస్తుంది? అదేవిధంగా ఈజీ యాక్సెస్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటి? సో, ఐఎంజీ స్క్రీన్ అంటే ఏంటి? సో, వీటి గురించి మనము అదే విధంగా మనము హౌ టు సెట్ ద ఫేవరెట్స్ మనకు ఏదైతే మనం పర్టిక్యులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ మన ఫేవరెట్స్ కింద సెట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? అదే విధంగా మనము మెనూ బార్ అంటే ఏంది? స్టేటస్ బార్ అంటే ఏంది? టూల్ బార్ అంటే ఏంది? సో, వీటి గురించి మనము నిన్న డీటెయిల్డ్‌గా తెలుసుకున్నాం. సో, ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే yesterday we have created the company మనము నిన్న క్రియేట్ చేసినాం. ఫర్ వాట్ పర్పస్ we have created the company is a consolidation purpose means under tata. Let's say yesterday we have taken an example, the tata. Okay, tata is a one of the group. Under the tata we have many business segments. Okay, so if tata management want to know each and every business, okay, each and every business performance, and they want to see the group level consolidation. Okay, group level consolidation reports. Then there then we need to define the company into the system. And also one more thing, the definition of the company means to set up the company in SAP. It is not mandatory. That is the organization అంటే ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ కావాలనుకుంటే కంపెనీని సెటప్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాండేటరీ. దెన్ we are here. I'll explain. Okay, so we are here now. Define company we have created. Okay, now నిన్న మనము ఇక్కడ ఆపేసినాం. సో జస్ట్ we have created the company. Then afterwards there was a ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది మనకు క్రియేట్ అయింది. దెన్ లెట్ మీ ఓకే, ఎస్ఏపి లాగాన్ ప్యాడ్ అది మీకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అమ్మా. కొద్దిగా యూ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఓకే, సో this is the easy access screen. Okay, so then enter the SPRO transaction code. Yesterday I have shown you. Okay, click on this reference IMG. Then under the enterprise structure we have defined our company, financial accounting, define company. Okay, now let me open. Okay, okay, this is what we have created. I will remove this one, it's not required at the moment. Fine. Okay, so now yesterday we have created, this is the company, means we just have entered the company name Tata Group, then where the organization which is located now. Okay, after మనం ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాతకి మనము సేవ్ చేసాం. సో ఆఫ్టర్ సేవ్డ్ then there was a one pop-up which was appeared. Okay, let me open another screen, then I will explain you. Then I will explain. First let me explain about the functionality. Okay, sorry, it's released one. I'll select a modifiable. Okay, now this was the transport request. Okay, now transport request ఇది మనం ఏదైతే చేసామో దానికి సంబంధించి మనకు ఎస్ఏపిలో మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటి క్రియేట్ అయింది. ఓకే, వై వి నీడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్? మేబీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ విల్ గెట్, వై వి వుడ్ రిక్వైర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే, నౌ వీఆర్ ఇన్ అండర్ క్లయింట్ 800 క్లయింట్. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఇన్ అండర్ 800 క్లయింట్. ఓకే, యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్, నిన్న మనం ఏం చూసినామంటే మనకు ఇది 800 కాకుండా మనకి ఇందులో మనకు డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. మీన్స్ నౌ వీ హ్యావ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ 800 క్లయింట్ వీ హ్యావ్ 810, 811, 812. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ 800 వీ హ్యావ్ 6 more clients are there in the same server. Okay, now see the changes I have created. Whatever the changes I have created means I have created the company here. Okay, I have created this company. Okay, now
the same configuration means the same setup. If I want to have the same setup into the, then let's say into the 812 client means, అంటే మనం ఒక్కసారి మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే 800లో చేసామో అదే కాన్ఫిగరేషన్ మనకు 812లో కావాలనుకున్నాం అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నో నీడ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ నో నీడ్ టు లాగిన్ ఇంటూ 812 క్లయింట్ అండ్ నో నీడ్ టు డూ ద సెటప్. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసుకున్నాం, అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద కన్ఫిగరేషన్ ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ సెటప్ ఇన్ ద 812 క్లయింట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి ద డూప్లికేషన్ యాక్టివిటీ. సో అందుకోసం మన ఎస్ఏపి ఏం చేసిందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అంటే మనం ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నామో ద చేంజెస్ ఆర్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు అసోసియేటెడ్ మీన్స్ ఆ చేంజెస్ అనేటువంటిది ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ కి అసైన్ అయి ఉంటాయి. మనం ఇది రిలీజ్ చేసినామంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ వన్స్ వి రిలీజ్ దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ గెట్ అప్డేట్ ఇన్ టు ద విచ్ క్లయింట్ వి వాంట్. అంటే ఈ క్లయింట్ ఈ 800 క్లయింట్ నుంచి ఏ క్లయింట్ కి వెళ్ళాలి ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేంజెస్ అనేటువంటిది అది బేసిస్ టీమ్ అనేటువంటి వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. వీఆర్ నాట్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ టు డూ ద సెటప్, బట్ we need to understand why we would require is a transport request. Okay, so ఈ transport request గురించి I just explained about the transport request. Now if you want to see, let's go here what configuration we have done, then it will appear here. See Tata Group I have created, we have created Tata. This was deleted from the system. Now this is a TAG. Now if you want you can see here, this is what we have created. So under this transport request these changes are associated. Now the moment if I release this transport request it will update into the okay which wherever we want. But now then the next question would be okay, can we use the same transport request for multiple changes? Yes, means now I am doing the configuration for the company. I have created the company. So నేను కంపెనీ క్రియేషన్ కోసం అన్నట్టు ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ మెనీ చేంజెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్, అంటే ఇది కాకుండా వీఆర్ డూయింగ్ మెనీ చేంజెస్ ఇన్ ది సిస్టమ్, దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. all the changes will be associated to this transport request. Then if you want to create individual transport request, then that can be possible. Okay, remember for why we would require is a transport request, this is the clarification. So ఈ మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఎందుకు అవసరము అంటే మనకు డూప్లికేషన్ వర్క్ అనేది, టు అవాయిడ్ ద డూప్లికేషన్ వర్క్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ we want to transport from one system to another system. That is the so that is the so that could be the reason we would require the transport request. సో ఎవరికన్నా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ గురించి. మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది ఎందుకు అవసరము రియల్ టైంలో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ యూ షుడ్ అవేర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వరీ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకే, నౌ the next question would be now transport request is created. Now as I told నేను నీకు ఏం చెప్పాను, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఓన్లీ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ చేంజెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 800 client only. Now if I want to means after releasing the transport request only then the changes will be affected into the another client means wherever we want. అంటే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాతకి మనం ఏ క్లయింట్ కి అయితే మనము చేంజెస్ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో then it will take 10-15 minutes to impact the changes. అంటే after releasing the transport request then we need to wait 10-15 minutes to impact to affect the changes into new client. Okay, now how to release the transport request, remember how to release the transport request. Now this is the, you just remember for while releasing the transport request parent and child relationship will be there, always parent and child relationship will be there. So if you try to release the main transport straightforward the system will not allow. See now this is the vehicle, see release directory. Now if you try to release that one, see reference task 0056 not yet released, because the reason being that first we have to మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి చైల్డ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని రిలీజ్ చేయాలి. సో ఇది ఎందుకు నేను రిలీజ్ చేయలేదంటే దీస్ అంటే మనకు అంటే వీఆర్ డూయింగ్ కాన్ఫిగరేషన్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ రిలీజింగ్ దిస్ వన్ జస్ట్ ఫర్ టు షో
functionality I am using this transport request, other transport request. So మనం ఇది select చేసి then you can click on this one. Now you can see the task has been released, request 0055 has been released. Now you can see the tick mark. Okay, now after releasing this one, now you can release the main transport request. Then select the main transport, keep the cursor on the main transport, then release it. Just wait a moment. So the system, it is releasing. System is performing. Now you can see this is the main, this is the child transport, this is the main transport request. Now you can see the status, it has been turned into from modifiable. This was the status, earlier status. Now it has been turned into released status. Now you just refresh it. Now that's it, gone, means that transport request has been released. Okay, now if you want to see which transport requests we have released, మనం ఏదైతే రిలీజ్ చేశామో మనం ఎలా చూస్తాం వాటిని అంటే just select the released checkbox, then display. See now Raja group, this was the transport request what we have released. Okay, now మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని రిలీజ్ చేయడానికి మనకు two transaction to release the transport requests in SAP. We have the two transaction codes. One is the number one is a SC09 is the transaction code. Then the same screen will be appear, or SC10/n SC10 means SC09 and SC10 both functionality is the same. Okay, this is for your information, at least you should aware of this one. Okay, now okay, ఇక్కడ మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మా ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ గురించి. ఎందుకంటే మనకు రియల్ టైంలో మీరు కంపల్సరీ యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ చేంజెస్. దెన్ యూ నీడ్ టు transport the changes from one client to another client. As a functional consultant, this is the activity is a quite common. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటిది మనకు ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు మనము క్రియేట్ చేస్తాం అనేటువంటిది. ఓకే, ఫైన్. So if you have any queries, please come up into the tomorrow session so that I will clarify. Now, okay. So now మనం కంపెనీని క్రియేట్ చేశాము. Then either if you know the transaction code, you can directly go, or if you know the path, you can just go the pathwise. This is the path. This is the path. Then you can reach it. Then you can create the company code. Okay. Now the next one is a table, database table. ఓకే, డేటాబేస్ టేబుల్ అంటే ఏంటి, మనకు ఎందుకు అవసరము డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, డేటాబేస్ టేబుల్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now let's say for example there is a class is going on. Okay, now your session is going on, you want to okay you want to record something in your books. ఓకే, మీరు ఏదైతే మీరు క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మీకు మీ నోట్బుక్ లో you want to record some information. So the same logic here also, the same logic applicable here, means table is it's a kind of book. One table in SAP, there are many tables are available. Finance tables are separate, material management tables are separate. Then each and every module have the individual tables. Okay, different tables on it. One table means it's a kind of one book. Under book we have the many pages. Okay, one table can have the multiple ఫీల్డ్స్. ఓకే, అంటే మనకు ఒక టేబుల్లో వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో మనకు టేబుల్ అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, సో ఈ కంపెనీని మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేశామో, సో ఓకే, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్, వేర్ it has been stored, where this information it is stored. Okay, now as a FI consultant, you know the path, then directly you can come and see here. కానీ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ లో మనకు ఈ ఆథరైజేషన్ అనేటువంటిది ఉండదు మనకు రియల్ time లో. Okay, if you want to see this information in production system, okay, then you will not have, అంటే లైవ్ సిస్టమ్ లో మనకి ఇవన్నీ ఆథరైజేషన్స్ ఉండవు. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్, మనకు ఈ యాక్సెస్ అనేటువంటిది ఉండదు. మనకు యాక్సెస్ అంటే ఈ SPRO,
then enterprise structure, define financial accounting. This access will not have in the production system. Many clients will not provide, ఎందుకంటే అది సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం అన్నట్టు వాళ్ళు బ్లాక్ చేసేస్తారు ఆథరైజేషన్ అనేటువంటిది. నౌ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద వెదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనకు, then we can go and see the table level. To see the information, first we want to see the table name. What is the table name? Now I have given here, now the data of the company, it is stored into the T88 table. Now let us see here. Now I will enter here is the T880. Then see global company code data. Okay, now see, this is the table T8801 table. Under this table you can see many fields are there: client, company, global company code data, company name, country, then language key. So these are the fields which are available under this table. That's what I told you, table is a one kind of book. Under book we have many pages. The fields are like pages, okay, where you can see. Okay, now under this table, whether our company is exist or not, directly S11 it అంటే మనం టేబుల్ నేమ్ చూడాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి then click on this one, content, then give the company. Okay, automatically see this info available. You just execute it, means this is been we have created. Now option number 1, how to see the entries in the table. Then we need to use the transaction code SC11. Okay, all the information which I have described in this document. Okay, you don't bother about SC11. Then the next one is the SC16. అంటే SC11 కి SC16 కి తేడా ఏంటంటే, SC11 లో వచ్చేసి మనం ఆ టేబుల్ నేమ్ అనేటువంటిది చూస్తాం, కానీ SC16 లో we cannot see the table directly. Just the system will ask the table name, just key the table name which you want to, then give the company code. Then the company code, see మనకు కానీ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు. ఇక్కడ ఏంటంటే /n SC11. సో SC11 లో మీకు ఏంటంటే మీకు టేబుల్ నేమ్ అనే మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. సో okay, let it be. Now you can see the moment if you come to the SC16, this is the transaction code SC16. Now transaction code, then this is the SC11. So the moment if we enter into the SC11, then we will come description for what purpose this table is been created into the system. But in SC16 we cannot see the table name. That is the difference between both the transaction codes, but both will give the same output only. There are no changes. See, now it's like the same. Just execute it SC11. Now you can see both are giving the same information, but only thing is that SC11, now you can see the table name SC11 and SC16 is the difference between both the transaction codes is that in SC11 we can able to see what is the table name. Okay, so in this particular table, if you want to see the company information whether it has been created, now let's say for example I'll give is a okay TM01. Let's say for example, now see no results, means this is not created, this is not available in my database. Okay, now even after entering also number, then if I try to execute also, see no table entries has been found, means the information I have not set up into the system. Okay, without information system will not display. Okay, that is the one. Okay, for that purpose even I have mentioned here is the company where it is going to store in which table it is going to store the table the company. And we have discussed about the company entries in the table and about transport request. Okay, what is the transport request, for what purpose we would require the transport request, and how to release the transport request మనం వీటి గురించి మనము డీటెయిల్ గా మనం తెలుసుకున్నాము. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వరీ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి మా ఇక్కడ వచ్చేసి. సో జస్ట్
Okay, so maybe please come up so that I will clarify your doubt. So is it clear? Clear ga undamma? So is it clear for you or any doubt? Yeah, we are okay with that. Sir, apart from the TA00, we can keep another table to. So your voice is getting echo, ma. Could you please speak loud? సార్ అక్కడ TA00 కాకుండా టేబుల్ కోడ్ వేరేది కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. అంటే మా ఆ టేబుల్లో వచ్చేసి TA00 ఎక్కడ మీరు TA00 అంటున్నారు? Database table. ఓకే ఓకే ఇది మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీరు? టేబుల్ నేమ్ TA00 కాకపోయినా మనం వేరేది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా సార్ అంటున్నాం. టేబుల్ ఇది ఈ T880 అంటున్నారా? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారా మీరు? T880 అనేటువంటిది స్టాండర్డ్ SAP డెలివర్డ్, అంటే SAP వాళ్ళు ఈ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేశారమ్మా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ బట్ నాట్ ద సేమ్ టేబుల్. ఓకే, సో మనకు కొత్త టేబుల్ కావాలంటే వాళ్ళు మన టెక్నికల్ టీమ్ అనేటువంటి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు, అబాప్ టీమ్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. బట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ డెలివర్డ్ బై స్టాండర్డ్ SAP సిస్టమ్. వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే అమ్మా. సో ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అమ్మా, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ క్లారిఫై. Okay, going forward I will explain, because that is the reason I just mentioned the which data is storing into the which table. Okay, so that is what I have I have mentioned here for your understanding purpose only. This is the detailed explanation what I have given for your understanding. So if going forward if you will have any query, so please come up so that I will clarify. Moving to the okay, then define company. The next basic settings of the finance is the define company code in SAP. If you want to set up, okay, now we are going to do the setup for the legal entities. For what purpose we are going to create the company code in SAP? The company code is the smallest organizational unit for which we can draw the individual financial statements. The financial statements are balance sheet and profit and loss account for organizational external statutory reporting. Please be remember, okay, the legal entity wise we can draw the financial reports. Okay, for what are the financial reports? Either P&L account or balance sheet, whatever it may be, the reports which we are going to draw the external reports for external reporting purpose. అంటే మనం ఏదైతే మనం ఒకసారి మనం కంపెనీ కోడ్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా స్టీల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. టాటా స్టీల్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మన ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటి? ఏప్రిల్ టు మార్చ్. ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఎన్ని సేల్స్ జరిగినాయి, ఎన్ని పర్చేజెస్ జరిగినాయి, వాట్ ఈస్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, వాట్ ఈస్ ద క్యాష్ అవుట్ఫ్లో, సో హౌ మెనీ ఫిక్స్డ్ assets they are having, how many liabilities they are having, how many bank loans they are having, how many tangible assets are there, how many intangible assets are there. So వీటి గురించి మనం డీటెయిల్డ్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, దెన్ ద పీపుల్, ద షేర్ హోల్డర్స్. సో ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ గవర్నమెంట్ కి మ్యాండేటరీగా సబ్మిట్ చేయాలి యాజ్ పర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 1956 ప్రకారము. ఈ రిజల్ట్ అనేటువంటిది కంపెనీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందనేటువంటిది దే నీడ్ టు సబ్మిట్ దేర్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ టు ద గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆల్సో. షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరైతే ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో వాళ్ళకి. సో దట్ ద పీపుల్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద కంపెనీ, about the legal entity performance. Okay అమ్మా. సో
For this purpose, we must and should define the company code. Okay, how to create the company code in SAP? Go and define the company code into the system. Remember, what is the difference between company and company code? You just remember, company is a organizational unit. It's not the mandatory to set up into the system, but company code is the mandatory. Now, define company. This activity we have already done. Then company code, edit company code data. Then click on the edit company code data. Then click on the new entries. Okay, now what I will do, TS01, I will create this company code. Then Tata Steel, I'll mention this one. City, I'll mention Hyderabad. Then country is a mandatory India. I mean, which country the organization is residing. Then the currency. What is the currency of the country? Then language. Which language you want to prefer? The language is the English language. Then save it. Then one more pop-up will appear. Then we need to. So now you can see title. Either it's a company, doctor. Different titles are there. You can just select the company, then Tata Steel, I'll keep it. Then search time, how much, I mean how you want to. TS01 just for this and all. The real time, manaku real time lo em chestamante ee information everything will be provided by the business people. Ante vallaki ela kavali ela undali అనేటువంటిది the inputs will be provided by the business people. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారము మనము సిస్టమ్ లో అనేటువంటిది మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం. దట్స్ ఇట్ అవర్ జాబ్. Then country India, then region ఏంటంటే state wise. If you know the particular state, then you can select the region. Andhra, okay, let me select this one, Andhra Pradesh. Postal code. Okay, if you know that all this information, you just key, otherwise don't give that information. Then press enter. Then see the transport request, the existing transport అంటే మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ని బై డిఫాల్ట్ గా సిస్టమ్ అనేటువంటిది పికప్ చేసుకుంటుంది. సిస్టమ్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు associate the current changes also into the existing transport request. Now just save it. Okay, so now we have created company code also. Okay, TS01 company code we have created. Okay, now TS01 we have created this company code. Okay, now apart from this company code, we want to create again, I mean other company codes also. Okay, now at this point of time, what we need to do, no need to click on the new entries. You just copy this one, then you can change it. Okay, TP01 I'll mention here. Okay, TP01 Tata Power I'll mention here just for your information. Tata Power Mumbai, other inputs are the same. Then TP01 already exists. Okay, we'll give the TP02. Okay, no problem, it will allow us. Then the entry, it has been copied from the existing information. Just for your information. Now this has been created, TP02 also created. Now after saving, okay, now we have created two legal entities. One is for the Tata. Okay, I will delete this one because it's not okay, that has been deleted. Okay, fine, no issue. Okay, so we have created the two legal entities. One is the
Tata Power TP02 and TS01. Tata Steel, we have created the now two legal entities in the system. Now we need to assign these company codes to the company. Now the next one is a, now you can see, so this also the company code also it is going to store in this table only, T8 T880. Under this table only the system, I mean the data, company code related data, it is going to store into the T880 table. Okay, so Tata Steel I have already given. Then the next step would be, okay, assign company code to company. Okay, where we are going to assign the company code to company, how to assign. Then go back here. Okay, definition. Now it is now. Then go to the assignment under the same path, financial accounting. Then assign company code to the company. Company code TS01 we have created. This company code is a Tata. Then what is the group we have created? Yes. Yeah, this is the one what we have created, TS01 and TP02 we have created. Where is that TP02? Yes, here it is there, TP02. Okay, this is the, now we have assigned that company code to company, I mean company codes to that company, means the relationship we have established. Now the management, they can able to draw the reports for internal purpose, they can able to draw the reports group wise and legal entity wise also. Okay, now what is the next step? Okay, where it is going to store? Okay, assign company code to company. Okay, now define business area. Okay, now business area, now I am going to business area. Business area is the smallest business segment. It means the business area, either you can define geographical wise like north business area, east business area, west business area, or else you can create each state wise, or you can create each city wise. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా బిజినెస్ ఏరియాని మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు. నాకు బెంగళూరు బిజినెస్ ఏరియా, హైదరాబాద్ బిజినెస్ ఏరియా, ముంబై బిజినెస్ ఏరియా, మీన్స్ హౌ మెనీ బిజినెస్ ఏరియాస్ యూ వాంట్ యూ కెన్, వి కెన్ క్రియేట్. అంటే మన బిజినెస్ ఏరియా, మన యొక్క ఆ కంపెనీ అనేటువంటిది ఒక చోటు, కంపెనీ కోడ్ అనేటువంటిది మేబీ ఇట్ హాస్ బిన్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ముంబై. నౌ దేర్ బిజినెస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్. ఓకే, ఈచ్ సిటీ వైజ్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ their business area and branches, the business area wise. Okay, now I am going to create the business area into the system, business area. Now the same path is a definition, financial accounting, define business area. Important, my this is the one, is the important one. What I will do is the, okay, because Hyderabad business area I have already defined. TS01, I'll give the company code so that it will be easy for us to understand. TS01 I'll give. Then here I'll give is a business area for TS, okay, TP02 Tata Power. Okay, I'll give it just for our information only. Okay, now I have created. Now you need, then here please concentrate here. Now we have created the business area. Now the business area where it is going to store, I have given the table names. You can go and refer however you want. Okay, here I'll give the, I will change this one is a Rajasthan, one business area I have created. Okay, then I will change this one later on. Okay, now the next point is a, now I have created the business area. The business area is a at client level. అంటే మనకు క్లయింట్ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే క్లయింట్ లెవెల్ మనకి ఏదైతే
ఏదైతే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో మీన్స్ ద బిజినెస్ ఏరియా విచ్ ఈస్ దేర్ అట్ క్లయింట్ లెవెల్ మీన్స్ ఆ క్లయింట్ లెవెల్ మనం ఏదైతే సెటప్ చేస్తామో then that functionality we can use for all company codes means multiple company codes అంటే మన బిజినెస్ ఏరియా మనం ఏదైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో ఆ బిజినెస్ ఏరియాని సో one business area we can use for multiple company codes and also remember business area and company code assignment there is no relationship to that. That's what I have mentioned here. See, so there is no relationship between the some business areas can be used by the number of company codes in the client. Assignment of business area to the company code is not required. అంటే మనం బిజినెస్ ఏరియా అంటే ఈ బిజినెస్ ఏరియా వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ కోడ్ యూజ్ చేయాలన్నటువంటి రూల్ అనేటువంటిది ఏం లేదు. మీన్స్ ద హైదరాబాద్ బిజినెస్ ఏరియా యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ద any company code, then Rajasthan business area if you want you can use for any company code. And also there is no particular rule and there is no feasibility to assign the company code to business area, remember. So that's what this is the meaning of business area. Business area means either you can create is a geographical wise, however you want you can set up. Now the next basic settings is a chart of accounts. What is the chart of accounts? Remember, this is the one of the important step. This is, and also this is the interview question also. In interview also, without asking about the chart of accounts, there will not have any interview. For finance people, especially for the finance people. Now చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, మనకు ఎందుకు అవసరము? చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్. అంటే మనం వచ్చేసి మనకు హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ ఆర్ దేర్. మనకు ఇఫ్ యూ వాంట్ మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఏ జిఎల్ అకౌంట్స్ అవసరము? ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అవసరము, రెవెన్యూ జిఎల్ అకౌంట్స్ అవసరము. దెన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే మనకు ఏ అకౌంట్స్ అవసరము? అసెట్స్ and liabilities. ఎగ్జాక్ట్లీ 100% రైట్, అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీ. సో మనకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేటువంటిది మనము either ఫర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ పర్పస్, ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ రెవెన్యూ, balance sheet purpose, assets and liabilities, then we are going to structuring the GL accounts. అంటే ఏ నంబర్ ని మనం అంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద యూజ్ చేస్తాము, ఏ నంబర్ ని మనము పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కింద యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటిది మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైనింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్. అది సో ఇట్స్ అ రియల్లీ గుడ్. ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ explanation, really good. So how we are going to define the chart of accounts means that's what I mentioned. Chart of accounts, the chart of accounts is a list of directory of all chart of accounts that can be used in a client. Means this configuration also at client level. This is the list of GL accounts. Remember this is the list of GL accounts used by and one or several company codes. Means the meaning here is that the structure, whatever the structure we are going to defining, that structure either we can use one company code and you can use the same structure for multiple company codes also, several company codes. That is the meaning of that one. For each GL account, the chart of accounts contain the account number and account name. Account number means, suppose what is the account number, you want to post some assets related information. You want to pass some plant and machinery related information. You want to record that information into the system, or else you want to record some information, some salaries related information. We must and should have the some number to post to the so to pass the entries into the system. That is the mean of the the account contains the number. Means a particular number is going to represent what is the activity. Means either it's expenses, revenue, or asset or liability. It is going to representing that one, the account number. Ante adi manaku account chudangane manaku arthamaipo, either it's a bank account, cash account, vendor account, customer account. So manamu we are going to set up that one. Then account name. So name అనేటువంటిది ఏంటంటే then
either it's a bank account, cash account, vendor account, customer account, then we are going to we are going to key the name also, means, and information that controls how the account functions and how the GL accounts is created in company code. Okay, సో మనకు GL accounts అనేటువంటిది మనకు సిస్టమ్ లో మనం ఎలా సెటప్ చేస్తాము, ఓకే, దాని గురించి మనము జస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అన్నమాట. ఓకే, now okay, before going to this one, then chart of accounts. Okay, we have discussed about the chart of accounts. What is mean by chart of accounts? Means it's a structure of the GL accounts. Okay, now how many type of chart of in SAP? In SAP we have 3 type of chart of accounts are there. Okay, first let us discuss about the type of chart of accounts. What kind of chart of accounts are there? Why we would require them? Okay, now in SAP we have three type of chart of accounts are there. Remember, this is the also very important one. One is the operational chart of accounts. Operational chart of accounts, this is the chart of accounts which is used for day to day postings. అంటే ఎందుకంటే మనం డైలీ మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు జరుగుతుంటాయి మన ఆర్గనైజేషన్ లో, ఎయిదర్ పర్చేజెస్, సేల్స్, పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీవబుల్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ okay, we need to record into the system day to day transactions purpose kosam annattu manaku operational chart of accounts is the mandatory. Without operational chart of accounts we cannot record any transactions into the system. So మనం operational chart of accounts అనేటువంటిది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అనేటువంటిది మనము డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. దెన్ group chart of the second chart of accounts is a group chart of accounts. Okay, for what purpose we need group chart of accounts? Group chart of accounts మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ కన్సాలిడేషన్ పర్పస్. అంటే ఈ కంపెనీ కోడ్స్ మనకి ఏదైతే ఉన్నాయనుకోమ్మా, మనకు టాటా గ్రూప్ లో వచ్చేసి మనకు టాటా స్టీల్ ఉంది, టాటా పవర్ ఉంది, టాటా మోటార్స్ ఉంది. సో ఈ మూడు లీగల్ ఎంటిటీస్ ని మనము కన్సాలిడేషన్ గా రిపోర్ట్ చూడాలి. అంటే ఆ మూడు లీగల్ ఎంటిటీస్ ని కలిపి వి వాంట్ టు డ్రా ద రిపోర్ట్ అట్ గ్రూప్ లెవెల్. సో దెన్ we would required is a group chart of accounts. Then this is the chart of accounts which is used for the consolidating of all company codes. Okay, falling under the company, అంటే మనకు కంపెనీ ఎంటైర్ గ్రూప్ లెవెల్ మనం రిపోర్ట్ ని డ్రా చేయడానికి which we are going to use which we need to define the group chart of accounts. Then ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూడమ్మా, ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్ టు ద కంపెనీ కోడ్. మీన్స్ ఇది మ్యాండేటరీ అనేటువంటిది కాదు మనకు. ఇఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ టు హ్యావ్ ద గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫంక్షనాలిటీ దెన్ వీ కెన్ డిఫైన్. దెన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏంటంటే మనకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనకు ఆల్టర్నేటివ్ గా కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్. కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటంటే అమ్మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనం ఇండియాలో ఉన్నాము. సో ఇండియాలో వచ్చేసి శాలరీస్ ఒక ఎంప్లాయీకి మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ శాలరీ పే చేస్తుందంటే పిఎఫ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ డిడక్షన్ ప్లస్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అకార్డింగ్ టు ద దేర్ కంట్రీ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఆ కంట్రీలో వచ్చేసి కంట్రీ లా ఎలా ఉంది, ట్యాక్స్ లా ఎలా ఉంది, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ డిడక్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సపోజ్ ఇండియా, ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇన్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ ద law, we are going to deduct the whatever the deductions are applicable to that particular employee. At the same time now we are in Singapore. Let's say for example మన ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసి సింగపూర్ లో కూడా ఒక కంపెనీ కోడ్ ఉంది. సో అక్కడ ఏంటంటే మీన్స్ ఇన్ సింగపూర్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లాస్, లీగల్ లా. ఆ యొక్క కంట్రీ యొక్క ఏదైతే లీగల్ లా ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ఆ డిడక్షన్స్, either it's a PF ఆర్ సమ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే ట్యాక్సెస్ గానీ డిడక్షన్ అవుతుంది. మన ఇండియాలో అయితే ఏముందంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి వచ్చేసి టీడీఎస్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ. టీడీఎస్ ఇస్ అ ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్, ఇట్ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ. అదే డిఫరెంట్ వేరే కంట్రీలో వచ్చేసి either టీడీఎస్ మే బి అప్లికబుల్, మే నాట్ అప్లికబుల్. సో అందుకోసమని కంట్రీ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనకు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేటువంటిది మనకు అవసరం అవుతాయి. మోస్ట్ ఆర్ ద కేసెస్ దిస్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్. మోస్ట్ ఆర్ ద కేసెస్ ఇట్స్ a 50-50 chances. మన క్లయింట్ ఉందంటే then we can assign this one to particular company code. Now this is also not mandatory, but you need to aware of this one. Operational chart of accounts is a mandatory. Without this one we cannot record any day to day transactions. So if anyone has any query about this chart of accounts, what kind of chart of accounts are there, how many type of chart of accounts are there in SAP,
Okay, you just remember this one. Okay, I will share with you this document. Okay, you whatever the information, whatever the information I have given here, you just go through this one so that you will get you will come to know. Yeah, sorry. Okay, so now these are the three kind of chart of accounts are there in the system. Okay, now then moving to the up again. Now, as I explained here, after business area, now chart of account, what is the structure of, we are going to defining the structuring of the GL account. Okay, to if your company codes means okay, you have the following means we have the following options when manaku chart of accounts ni manaku ఒకటే chart of accounts మనం multiple company codes follow అవుతే situation ఏంటి, then if మన company codes వచ్చేసి individual different chart of accounts ఫాలో అవుతే సిచ్యువేషన్ ఏంటి, దాని గురించి మనము డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో సి you can use the same chart of accounts for all the company codes. Then the option number 1 ante means the single chart of accounts means a single structure of the GL accounts. Okay, then we can extend that one for all company codes. If the company codes all have the same requirement for the chart of account setup, assign okay of the individual company codes to the same chart of accounts means one chart of accounts is a sufficient means one GL account structure is sufficient for all the company codes. This is the meaning of that one. Then option number 2, if the individual company codes need different chart of accounts means ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్ నంబర్ 1 ఏంటంటే కంపెనీ కోడ్స్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ ఉందంటే అంటే అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనుకోండి. సో వాటికి వచ్చేసి సేమ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ మీన్స్ వన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ అ ఫైన్. దెన్ ఆప్షన్ నంబర్ 2 ఏంటంటే దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ కోడ్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మోర్ 90% ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ they are going to use the same chart of accounts means 90% even. Okay, so but this situation the option number 2 మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే సో మనకు ఏదైతే మనకు డిఫరెంట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఒక బిజినెస్ లీగల్ ఎంటిటీ వచ్చేసి ప్యూర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఇంకొక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ప్యూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. అంటే లీగల్ ఎంటిటీ బేస్డ్ ఆన్ లీగల్ ఎంటిటీ దెన్ ఇఫ్ అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం management company management want to have a separate chart of accounts for each and every company code, then we can also set up a different individual chart of accounts for that particular company code. Okay, the use of different chart of accounts has no effect to the balance sheet. మనం chart of accounts మనము అంటే ఇండివిజువల్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, either you can use the same chart of accounts, but there is no impact on your balance sheet and P&L account when we are preparing the financial statements, when creating the balance sheet or profit and loss statement. This I have given. Okay, now the option number 1 చూడండి మా option number 1 when we want to compare the consolidation report. Now I have the company code Tata Motors is there, Tata Power is there, Tata Steel is there. These are the three legal entities. Okay, we have the same set of accounts means one structure we have defined. Then to record conveyance expense, let's say for example conveyance expense means it's a transport expenses. If for this company code for Tata Motors I am using this GL account, okay, to record by transport expenses. Then for power Tata Power also I am using the same number, for Tata Steel also I am using the same number. So now at this point of time, okay, there is no, I mean see now you can see when we want to compare consolidation report we can easy compare the report, మనం ఈజీగా కన్సాలిడేషన్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. దెన్ ద ఆప్షన్ నంబర్ 2, each company code has their own set of accounts. Okay, transport GL account number. Okay, మనకి ఏంటంటే మనకి ఈచ్ డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్స్ అంటే మనకు సపరేట్ ఈచ్ కంపెనీ కోడ్ వైజ్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ ద ఇండివిజువల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ద సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే కంపేర్ ఆర్ కన్సాలిడేషన్ బై యూజింగ్ గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సో సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మనకు గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. దెన్ when
companies are using the individual chart of accounts. Each company code is having the individual chart of accounts. Then at that point of time, the group chart of accounts will come into picture. So then to record my transport expenses for example, okay, but my conveyance expenses for Tata Motors, I am using this GL account number. Then for Tata Power, I am using this GL account number. For Tata Steel, I am using this GL account number. But to see the consolidation report means in this GL account, we are going to assign the group chart of group GL account. Means what will happen when we are going to post information into this GL account, the same at the same time it will get updated same information into the group level also, so that we can draw that information easy. So group wise, so we can able to draw the information group wise. So at this point of time, the group chart of accounts will come into picture. But most are the cases, 90% of the companies organizations will follow the option number 1 only. Means option number 1 means all company codes can use the same chart of accounts only. You can use the same chart account for all company code. This is the option. Okay, 90% of the organizations will follow the same one single chart of account for all the company codes. But you need to aware of that one. What is the group chart of accounts, for what is the purpose? Okay, now creation of the chart of accounts. How we can create the chart of accounts into the system? Then go to the transaction code SPRO. This is the as I have already explained you. Then from here, now you can see financial accounting, finance, general ledger accounting, general GL accounts, master data, preparations, edit chart of accounts list. Now let us create the new chart of accounts. Now click on the new entries. Already it is there. Okay, we'll create the, okay, I'll let it create like this. Okay, I will create for operational chart of accounts of Tata Group. I will mention like this. Then here I have given is that this is the operational chart of accounts. What I am going to manam idakka operational chart of accounts manam create chestunnam. Then the language, in which language you want to have English, the default language is English. Then the length means మనము ఎన్ని డిజిట్స్ కింద మనము ఆ జిఎల్ అకౌంట్ నంబర్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. మాక్సిమం 10 డిజిట్స్ మీన్స్ 10 క్యారెక్టర్స్ వి కెన్ క్రియేట్, అప్ టు 10 క్యారెక్టర్స్ వి కెన్ క్రియేట్ ద జిఎల్ అకౌంట్. ఓకే, నౌ మన ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఓకే నాకు 10 క్యారెక్టర్స్ కావాలంటే దెన్ వి కెన్ కీప్ ఇట్ ఈస్ 10 క్యారెక్టర్స్. బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఎయిదర్ 6 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ 4 క్యారెక్టర్స్. ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ this integration of the controlling, this I will cover later on. I mean, if I explain you now also, then you will get confused. Now this is operational chart of accounts. Now under this operational chart of accounts only, there is an option to assign the group chart of accounts. Remember, అంటే మనం ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లోనే మనము గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఇది అసైన్ చేస్తున్నామంటే I have already explained you whatever the information you are going to pass, okay, to the operational chart of account GL account. Okay, whatever the information you are going to pass operational chart of accounts related GL account, the same information it should get passed to the, it will get update. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్ రిలేటెడ్ GL అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పోస్ట్ చేస్తామో, the same it will get updated into the group chart of accounts level also. Okay, for that purpose we can use it. Then block means if you want to block means none of the person should do the postings. మీన్స్ ఎవరు పోస్టింగ్స్ అనేటువంటిది చేయకూడదు. ఓకే, ఈ కంపెనీ కోడ్ అనేటువంటిది మేబీ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తో. నౌ నో బడీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్ టు పోస్ట్ ద particular chart of accounts. Okay, now then you can come and block here. Block in the sense it's applicable for this chart of accounts. మనం ఎలా బ్లాక్ చేయగలుగుతాం. Then save it. Then we have created the operational chart of accounts. Then group chart of accounts, if it is applicable, you can create it. Then assign company code to chart of accounts. Now
TS01, TP02 is our company codes. Now the chart of accounts, what chart of accounts we have created. Now this is that operational chart of account. This is the one what I have created. Then the TP01 is the TP02. Then this is the chart of accounts. Means ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ మన కంపెనీ కోడ్ కి ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేటువంటిది లింక్ చేస్తున్నాము. సో ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మనకు గ్రూప్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేటువంటిది అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, దెన్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం ఎక్కడ అసైన్ చేస్తామంటే దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ నీడ్ టు అసైన్ ద చార్ట్ ఆఫ్ కంట్రీ స్పెసిఫిక్. నౌ యూ కెన్ సీ ద కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హియర్. కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని కూడా మనం సేమ్ మనం ఎలాగైతే ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అదే ప్లేస్ లో క్రియేట్ చేసి దెన్ వీ కెన్ అసైన్ దట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ హియర్. మనం ఇక్కడ సేమ్ అనేటువంటి మనం అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ అట్ ద మూమెంట్ ఓకే వీ డోంట్ వాంట్ టు the country specific chart of accounts functionality. Okay, now what we did, we have assigned our operational chart of accounts to this company code. Now just go back. Okay, we have discussed, then okay, assign company code to the chart of accounts. This is also we have done. To store the database table information also I have already mentioned here. Then this is a just explanation what I have given. Then what somebody explained in this group, see salaries and liabilities, how we are going to defining the how we are going to structuring the GL accounts while creation of the account groups. Okay, series for liability, see one series we are going to keep, means where the GL account is going to start, one series for the liabilities, two series for the assets. Okay, then three series for the income, four series for the expenses. సో ఇక్కడ నేను ఏదైతే సో సిరీస్ ని 1 2 3 4 అని మెన్షన్ చేశాను, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫిక్స్డ్. అంటే జస్ట్ మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం అన్నట్టు మనము ఇలా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇన్ రియల్ టైంలో మనకు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉందో, మీన్స్ ద ఇన్పుట్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద బిజినెస్ పీపుల్. ఓకే, మనం ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ మన ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసమే 1 ఈజ్ ఫర్ లైబిలిటీ, 2 ఈజ్ ఫర్ అసెట్స్, 3 ఫర్ ఇన్కమ్, 4 ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం, మన స్ట్రక్చర్ చేసుకుంటాం మన జిఎల్ అకౌంట్స్ ని. ఓకే, దెన్ డిఫైన్ అకౌంట్ గ్రూప్స్. మనం అకౌంట్ గ్రూప్స్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కి వచ్చేసి మనకు ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ రెవెన్యూ జిఎల్ అకౌంట్స్ కావాలి, అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్ కి వచ్చేసి అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీ జిఎల్ అకౌంట్స్ కావాలి. సో వాటిని మనము హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ దెమ్ మీన్స్, దెన్ you just forget about this one, I will do the changes this one here. Then define account groups, the chart of accounts, whatever the chart of accounts we have created. Okay, the chart of accounts what we have created, TAAT, I think if I'm not wrong. Okay, this is the one what I have created. I'll replace this one here, replace, I'll explain once again. Okay, now okay, so this is the chart of accounts, operational chart of accounts we have created. మనం ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేటువంటిది TAAT తో క్రియేట్ చేశాము. ఇక్కడ చూడండి, వన్ సిరీస్ అనేటువంటిది వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, వన్ సిరీస్ ఫర్ లైబిలిటీస్ ని మనం ఎలా డివైడ్ చేశాము, మనం ఎలా, సో షేర్ క్యాపిటల్ కి సంబంధించి మనకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రికార్డ్ చేయాలంటే వి వాంట్ టు క్రియేట్ ద జిఎల్ అకౌంట్ ఫ్రమ్ 1 lakh to 1,99,000. This is the number which is applicable for the share capital. Means under share capital you may have different shares are there. Okay, so if you want to record any information, okay, in under share capital, means then we need to create the GL account in between this number ranges, then we can pass the information into the system. And revenues and surplus, this is also liability. Accumulated depreciation, this is also liability.
loans means where we borrow loans from the banks or from the different financial institutions. Okay, now if you want to record the transactions, we need to use this series. Okay, you just see this one, then going forward you will understand. Okay, then unsecured loans, this is the number which I want to use for unsecured loans. For current liabilities, this is the number. Then the assets, fixed assets, two series. Now, two series is for the fixed assets, current assets. మనకు డివైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే if you want you can divide n number of, means based on the organization requirement ప్రకారము we can divide the the structure of the GL accounts. Now is for the trial P&L account. Okay, ఇది 3 series వచ్చేసి revenue GL accounts కి, 4 series వచ్చేసి expenses కోసం. So however you want you can define. Then the 8 series which I have defined, this is for the legacy data migration. Legacy data అంటే మనకి ఏదైతే మనం క్లయింట్ వచ్చేసి మనము కొత్తగా వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఓపెన్ ఐటమ్స్ డేటాని we need to bring that old system open items data into SAP system. So at that point of time we need to have a separate GL account group, then we need to create under this number range. Okay, ఇది నేను మీకు మన ప్రాజెక్ట్ సెషన్ లో నేను అక్కడ క్లియర్ గా కవర్ చేస్తాను మీకు. Okay, so I will cover about this information in detail when we will be there into the project session. Okay, now so మనం ఏదైతే మనం స్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నామో ఈ GL అకౌంట్స్ ని ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఈ అసెట్స్ కి ఒకటే సిరీస్ పెట్టుకునొచ్చు, లైక్ 1 lakh to 19999. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైబిలిటీస్ వచ్చేసి 2 నుంచి 2999 వరకు పెట్టుకోవచ్చు. సో దిస్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మీన్స్ హౌ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ దే కెన్ కీప్ దట్ వన్. ఓకే, నౌ మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ గో బ్యాక్, then define the account group. మనం account groups అనేటువంటిది మనం క్రియేట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ new entries, then I will copy this entry, then I will straightforward I will paste it, because we know that we have already discussed about that one. Then what I will do, I will copy straightforward, then I will paste into the system. Okay, now see, now it has been created. Now okay, let's save it. Okay, now under TA, under TAT means is for the client level. If you want, you can use the same chart of accounts for multiple company code. This structure also we can use for multiple company codes. Now we have defined the account groups. For share capital, this is the group, this is the number range series. Okay, for reserves and surplus, this is the number range series. Then రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్. సో మనకి ఏదైతే మనకి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ కి సంబంధించి మనము జిఎల్ అకౌంట్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది డిఫైన్ చేసాము. దెన్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్, వై వి వుడ్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ అ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ మనకు ఎందుకు అవసరము, మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ లో ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ అంటే మనకి ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు, SAP has made a mandatory this step. అసలు మనకు రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఎందుకంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఎండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సర్ప్లస్ ఇన్ పిఎన్ఎల్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మనం దీనికి సంబంధించి మనం సర్ప్లస్ అండ్ రిజర్వ్స్ కి సంబంధించి మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది వి వాంట్ టు షో ఆర్ వి వాంట్ టు రికార్డ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్. సో ఇది మనకు ఈ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ అనేటువంటిది మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ లో it will be, we want to show the retained earnings account balance into the balance sheet. Okay, balance sheet account balances to carry forward to the next financial year. So మనకి ఏదైతే P&L account balances ఉన్నాయో వాటిని మనము
బ్యాలెన్స్ షీట్ పర్పస్ కోసం అన్నట్టు వి నీడ్ టు క్యారీ ఫార్వర్డ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద ఓపెన్ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలవెంట్ ఫర్ ద పిఎన్ఎల్ అకౌంట్, దెన్ వి నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మనకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ. ఓకే, మనం అందుకోసం అన్నట్టు మనకు ఈ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది తీసుకొని వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేస్తారు. దిస్ విల్ బి యూజ్ఫుల్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అందుకోసం మనకు రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ అనేటువంటిది అవసరం. దెన్ హౌ మెనీ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ వి కెన్ సెటప్ అంటే మనకి ఎన్ని రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ని మనం ఒక లీగల్ ఎంటిటీ కానీ ఒక కంపెనీ కోడ్ కి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే 1 రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ ఈజ్ సఫిషియంట్. మనం మల్టిపుల్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినాం అంటే దెన్ అగైన్ ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేస్తున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ either it's expenses or revenue, then we need to select, okay, this information should go to into which retained earnings account. Okay, so even SAP also suggested is a one retained earnings account is sufficient for the postings. Then మనం retained earnings account ni let us create the X, then this is the account what. Okay, it's a warning message only, just created the retained earnings account. Okay, now then, okay, how to create here I have explained here. Give the chart of okay, this I will do the changes. Then so this is the GL account. Now here I have mentioned if organizations are going to have the one in year end, okay, balance sheet account. Okay, then here I have mentioned if one retained earnings account have the company code, what is the use? Then if we have the multiple retained earnings account, then what are the disadvantages? I just mentioned, explanation has been given here. If you want, you can just go through. Then physical year and physical year variant. Okay, physical year అంటే ఏంటంటే దెన్ ఇన్ ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఓకే, ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ మనం ఏమంటామంటే దాన్ని ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేటువంటిది అంటాం. మన యాజ్ పర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇండియన్ లా ప్రకారము ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు 1st April to 31st March. Okay, a financial year is the accounting period which normally have the 12 months. 12 months means from April to March 12 periods are there, 12 months are there. Okay, the financial statements are draw from a financial year. Okay, this physical, okay, draw from a physical year. This physical year in SAP is defined as the physical year variant. మనం SAP లో మనము ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అనేటువంటి దాంతో మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్. మనకి ఎస్ఏపిలో ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు. ఇన్ కేస్ ఫిజికల్ ఇయర్ సేమ్ యాజ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ అంటే మనకు ఫిజికల్ ఇయర్ మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఫిజికల్ ఇయర్ ఈజ్ ద డిఫర్ ఫ్రమ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్. అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అనేటువంటిది, క్యాలెండర్ ఇయర్ మనకు జనవరి టు డిసెంబర్, ఫిజికల్ ఇయర్ మనకి ఎప్పుడు ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్. ద పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ కెన్ ఆల్సో బి డిఫరెంట్ టు ద క్యాలెండర్. మనకు జనవరి టు డిసెంబర్ అనేటువంటిది క్యాలెండర్ ఇయర్, ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అనేటువంటిది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో పీరియడ్స్ మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. దెన్ ఫిజికల్ ఇయర్ ఈజ్ year dependent. This means that the physical year is only applicable to the specific calendar. అంటే ఇది ఎప్పుడు మనకు వస్తుంది అంటే ఈ ఆప్షన్ మనము వచ్చేసి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కంపెనీ వచ్చేసి ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో మేము వచ్చేసి గో లైవ్కి వెళ్ళాము. సో మీన్స్ ఆర్ మా కంపెనీ సపోజ్ వచ్చేసి మన కంపెనీ కోడ్స్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఫాలో అవుతున్నాయి. ఓకే, పీరియడ్ ఐ మీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. దెన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ దట్ ఆర్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ బీన్ డిసైడెడ్ దట్ దే వాంట్ టు ఫాలో ఫ్రమ్ జాన్ టు డిసెంబర్ పీరియడ్స్. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనం దానికి పర్టికులర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసి మీన్స్ దట్ చేంజెస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీన్ ఆఫ్ ద ఓకే year dependent. Then physical year same as the calendar year. If the physical year is the same as the calendar year అంటే మనకు జాన్ టు డిసెంబర్ మనకు ఫాలో అయితే వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్స్.
Okay, so these are the 3 options which are available, 4 options. One more is a non-calendar financial year. If your financial year different from the calendar year, you must specify. అంటే మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేటువంటిది మనకు 12 పీరియడ్స్ కాకుండా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటే అండ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ దెన్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్, మనకు క్యాలెండర్ ఇయర్ లో 12 మంత్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. నౌ సంబడి ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. ఓకే, నౌ ఇన్ ఎస్ఏపి మనకు ఎస్ఏపిలో వచ్చేసి నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇండియన్ కంపెనీస్ పీరియడ్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్. మనకు ఎస్ఏపిలో వచ్చేసి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ అంటే 12 నార్మల్ పీరియడ్స్ విల్ బి దేర్. 12 నార్మల్ పీరియడ్స్ విల్ బి దేర్ మీన్స్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అంటే మనకు ఏప్రిల్ నుంచి మార్చ్ వరకు 12 నార్మల్ పీరియడ్స్, 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ అనేటువంటిది మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, నార్మల్ పీరియడ్స్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? నౌ వీఆర్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై. Today date is the 4th of July. Now the June period already been over, then మనం జూన్ పీరియడ్ ఆల్రెడీ మనకు అయిపోయింది కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద జూన్ పీరియడ్. మీన్స్ నో ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ నాట్ పోస్ట్ ఇంటు ద జూన్ మంత్. మీన్స్ ఆల్రెడీ ద పీరియడ్స్ హ్యాస్ బిన్ క్లోజ్డ్. నౌ వీఆర్ ఇన్ జూలై మంత్. ఓకే, నౌ మనం రెగ్యులర్ గా మనం ఏదైతే ఓపెన్ చేసుకొని ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసుకుంటామో దాన్ని వచ్చేసి రెగ్యులర్ పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ అంటాము. దెన్ స్పెషల్ పీరియడ్స్ వి నీడ్ టు డిఫైన్ వి నీడ్ టు కీప్ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ ఇన్ ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్. మనకు స్పెషల్ పీరియడ్స్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఆడిట్ పర్పస్ కు. ద స్పెషల్ పీరియడ్స్ ఆల్సో ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద మార్చ్ మంత్. ఓకే, మన లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆర్గనైజేషన్ మనం జూలై మంత్ లో ఉన్నాము. ఓకే, టాటా వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ యొక్క ఓకే వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ అనేటువంటిది మార్చ్ 31 వరకు లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి క్లోజ్ చేశారు. బట్ మార్చ్ 31 వరకు క్లోజ్ చేశారు, కానీ ఆడిటర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఆడిటర్స్ వన్స్ దే విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దెన్ ఆడిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ద స్క్రూటినీ ఆర్ ఆడిటింగ్ ఓకే అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సేల్స్ పర్చేసెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మన వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో ఓకే నౌ దే వాంట్ టు పాస్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్, ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ విచ్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఓకే ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే 21-22 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించి వాళ్ళు కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఓన్లీ ఇఫ్ దెన్ నేను నీకు ఏం చెప్పానంటే ఆ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ అనేటువంటిది మార్చ్ మంత్స్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ 2022 మార్చ్. ఓకే, ఈ 4 స్పెషల్ పీరియడ్స్ వచ్చేసి అంటే ఎప్పుడంటే సపోజ్ ఓకే ఏప్రిల్ 1 నుంచి లేకుంటే ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఏప్రిల్ 25 వరకు కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, నౌ అప్పుడు వచ్చేసి మన బిజినెస్ అంటే ఏం ఓపెన్ చేస్తుందంటే మేబీ స్పెషల్ పీరియడ్ 13 విల్ బి ఓపెన్. అంటే 12 నార్మల్ పీరియడ్స్ ప్లస్ 4 టోటల్ ఇట్ విల్ బికమ్ 16 పీరియడ్స్. దెన్ 13th 12 పీరియడ్స్ ఆల్రెడీ బీన్ ఓవర్. దెన్ 13th పీరియడ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేసి అందుట్లో వాళ్ళు ఓకే 5 డేస్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఓన్లీ ద ఆడిటర్స్ కెన్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్. అంటే ఆథరైజేషన్ అనేటువంటిది ఓన్లీ ఆడిటర్స్ ఉంటుంది, వాళ్ళు మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించి పోస్ట్ చేస్తారు. సో అదే విధంగా జూన్ లో కొన్ని ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అంటిల్ దే వాంట్ టు ఫైనలైజ్ దేర్ రిపోర్ట్స్ దెన్ దే వుడ్ రిక్వైర్ టు పాస్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. ఓకే, అందుకోసం అంటూ స్పెషల్ పీరియడ్స్ అనేటువంటిది మనము యూజ్ చేస్తాం మన ఎస్ఏపిలో వచ్చేసి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ వుడ్ రిక్వైర్డ్ ద స్పెషల్ పీరియడ్స్. ఓకే, బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. స్పెషల్ పీరియడ్స్ 4 అనేటువంటిది మనం పెట్టుకుంటాము, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాండేటరీ రిమెంబర్. బట్ 12 పీరియడ్స్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ. నౌ యుఎస్ కంపెనీస్ ఎలా ఫాలో అవుతాయి అంటే మేబీ జాన్ టు డిసెంబర్, జూలై టు జూన్, అక్టోబర్ టు సెప్టెంబర్. ఇట్స్ డిఫరెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్ రిక్వైర్మెంట్, డిపెండ్స్ ఆన్ కంట్రీ. The financial year, the physical year will be defined into the SAP system. Then the explanation just for understanding purpose. Okay, I have explained here. Then why special periods are required? So here I have given explanation. Then if you want you can go through this information. Okay, management adjustment and auditors to pass the rectification entries. Okay, to pass the entries into the system I have given with the detailed explanation here. Then okay, so how to create the or how to set up the posting period
posting period into the in SAP system, physical year and the physical year variant into the system. Okay, the path is there. Let me go down. Okay, I'll remove some information because it will get confused for you. Okay, then it's a lengthy information. It's not required this much information, but only you need to understand 12 normal periods, 4 are the special periods to be required for to post any business transactions into the system. Okay, now let me do this one. I believe the transaction code. OB29, sorry, instead of OB29, OB39 I have given. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ అనేటువంటి ఉన్నాయి. సో మనము K4 నౌ ఇక్కడ చూడండి, K4 అనేటువంటిది మనకు వచ్చేసి 12 నార్మల్ పీరియడ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి 12 నార్మల్ పీరియడ్స్, దెన్ number of special period 4 special periods, this and all delivered by the standard SAP system. మనకు కావాలనుకుంటే we can copy this one, we can create, then but no need to do this one. Okay, no, because already the standard functionality it is there, we can use the K4. Okay, now you can see, just double click periods. Now for periods cannot be made for calendar. V3. Okay, we'll take it a V3. Okay, V3 also have the same functionality. Then we'll check the V3. Now you can see here. ఇక్కడ చూడండి మా first month is a first month. Then okay, this is now you can see first is the January, February, March, April. Now you can see up to 12 periods. Now this is the calendar year. Okay, now in January month, how many calendar days we have? 31 days. Now see, for our company, for Indian company codes, the financial year it is going to start from April. Now you can see here 4th month is the April. Now we can see this is the period number 1 as per our Indian financial year. Now you can see here April is having the 30 days, then May is having the 31 days. Now you can see April is the period number 1, May is the period 2. Like this it will continue up to December, up to 9th period, fine. But now you can see here how system is going to understand, because ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఈ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అనేటువంటివి నౌ లెట్స్ సే నౌ మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి 2022 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో ఉన్నాం. సో ఏప్రిల్ 2022 నుంచి మార్చ్ 2023 వరకు ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. నౌ ఏప్రిల్ నుంచి మనకు ఓకే ఈ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2022 లో ఉన్నాం కాబట్టి ఫైన్. బట్ హౌ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే ద పీరియడ్ ద 10th పీరియడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 10th పీరియడ్, మీన్స్ 10th పీరియడ్ ఈస్ ద జనవరి. హౌ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే మనకు SAP లో ఉందంటే మనకి SAP లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, షిఫ్టింగ్ mechanism. Year shifting mechanism means -1 means this period is belongs to previous financial year, means -1. Now ఇక్కడ చూడండి ఏప్రిల్ కి 000 ఉంది, 00 means the same financial year, -1 means this is for the previous financial year. This period is applicable for the previous financial year, remember ma. So this is the one of the important thing. How system is going to understand means year shifting functionality. Based on this functionality, the system is going to understand this posting period is relevant for the previous financial year. This is what how we need to understand. Okay, V3 we can use for our practice purpose is a V3. Okay, let us okay, now assign, then we have seen, then assign the next one I have explained here. Assign company code to the physical year variant OB39. ఓకే, సో మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటంటే
TS01 TP02 TS01 కి వచ్చేసి మనము V3 అనే we can assign the V3 what we have seen from April to March and 4 special periods. Okay, for TP02 also TP02 again you have to go up. Yeah, here also you can assign the V3 April to March, then save it. Okay, now we have reached up to the assigned company code to the financial year. Now the rest of the topics will continue in tomorrow. మనకి ఏదైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో మనం రేపు క్లాస్ లో మనం కంటిన్యూ అవుదామా. ఓకే, నౌ వన్ మూమెంట్, లెట్ మీ స్టాప్ ద Okay, sir. టాప్ రికార్డింగ్.